অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করবার পর আমি কি করব। এর উত্তরে আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে আজ ভারতবর্ষের সম্মুখে একটা মস্ত বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদি ঠিক পথে চলে কৌশল অবলম্বন করে, let us take full advantage of the present international situation and achieve our goal of complete independence. ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। But in 1940 he was languishing in prison. So he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast unto death. The government yielded and released him temporarily, ensuring of course that his activities and his movements were closely watched. On the 17th January 1941 at 1:35 a.m. Netaji, in the guise of an upcountry Muslim, Muhammad Ziauddin, tiptoed out of his room, went across the length of his Elgin Road house and came down the rear staircase where I had parked the car. We drove out of the house in a most natural fashion and took the Grand Trunk Road. On the night of 18th January, we reached Gomo station, where he boarded the Delhi Kalka mail on his way to Peshawar. Subhas Chandra Bose was born in Cuttack on January the 23rd, 1897. He was the 9th child of Janaki Nath and Prabhavati Bose. Brilliant in his studies, Subhas Bose eventually proceeded to England and successfully competed for the Indian Civil Service in 1920. Subhas Chandra Bose, Esquire, ICS. No, it sounded too much of a parody of his values. To him, life had but one meaning and one purpose, to seek freedom from bondage of every kind. Vande Mataram solved the dilemma he faced. Returning to India in 1921, Subhas Bose prepared himself for his baptism of fire in the independence struggle. Under the guidance of his guru, Deshbandhu Chittaranjan Das, he organized a total boycott in Calcutta on the occasion of the visit of the Prince of Wales to India. This resulted in the first of his many journeys to jail under British rule. In 1924, when C.R. Das was elected Mayor of Calcutta, Subhas Bose was appointed Chief Executive Officer. 6 years later, even while in prison, he was elected the Mayor of Calcutta. 1921 to 1938, one agitation after another, in and out of jail, periods of exile. A brave man reduced to utter physical exhaustion. Subhas Bose was released on the express condition that he sought treatment outside India. In Europe, he missed no opportunity to campaign for the cause of India's independence. In January 1938, while abroad, he was elected President of the Indian National Congress. An extremist, in his own words, with the firm principle, all or none.
Subhash Bose was indeed the most controversial political figure of his time. At the Tripuri session in 1939, he was elected Congress President for the second time, defeating Gandhiji's chosen nominee, Patabi Sitaramaiah. Subhash Bose at that time was for direct action against the British government. Friends, outside India, the international situation appears to be favorable to India and her cause. And I believe that this is an opportunity which we cannot afford to lose, which India will not lose. But this was not accepted by Gandhiji and others. Eventually, he was forced to resign from the Congress presidentship and formed the Forward Bloc. In 1939, Subhash Bose invited Rabindranath Tagore to lay the foundation stone of the Mahajati Sadan in Calcutta, a memorial hall to the freedom fighters. যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। (1941). After his disappearance from Calcutta to Kabul, Subhash Bose arrived in Berlin. At a meeting of the Free India Center, we are now living in a period which is pregnant with immense possibilities. This is an opportunity which is rare in the history of a nation, which we cannot afford to lose, which India will not lose. Every commodity in this world has its price. So also has freedom. I appeal to you to be ready to pay the price of freedom, which is service and suffering. the first Azad Hind Forge was formed in Berlin in September 1941, comprising Indian prisoners of war from Europe and North Africa. आजाद हिंद फौज अपने मातृभूमि की ओर कूच कर रही है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे। अब फौजी बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। अब फौजी बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। In December, Japan attacked Pearl Harbor and the Second World War spread to Asia. The fall of Singapore rocked the foundations of the British Empire. Meanwhile, in India, the Indo-British parleys based on the Cripps mission made little headway. Finally, Mahatma Gandhi gave the Quit India call. The Indian freedom struggle was nearing the final phase. In June 1942, at a meeting in Bangkok, the Indian community invited Netaji to assume the leadership of the Indian freedom movement in East Asia. In response to the invitation, Netaji made a perilous journey in a German submarine around the Cape of Good Hope toward Penang. It took him 90 days, a change of submarines from the German to a Japanese, and a final trip by plane to reach Tokyo. India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. Early in July 1943, Netaji arrived in Singapore. Veteran revolutionary Rash Bihari Bose, founder of the Indian Independence League,
who had made Japan his home to save himself from British reprisal, entrusted Netaji with the leadership of the League. सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जान हिंद है सुभाष शान हिंद है सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए वंदे मातरम सलाम सुफलाम मलय जसितलाम सत्य चमलाम मातरम. Friends and comrades in arms, you might ask me what I did in Tokyo for what present I have brought for you. Well, I have brought for you this present. Mr.Subhas Chandra Bose is a brilliant leader and an uncompromising fighter. Friends and comrades in arms, in your presence today, I resign my office and appoint Mr.Subhas Chandra Bose as President of the Indian Independence League. श्री रासबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी की नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. On October 21st, 1943, Netaji established the Provisional Government of Azad Hind in Singapore. Chalo Dilli was the thundering war cry that the men of the Indian National Army heard from their supreme commander. There were no promises made. There were only promises to keep. Give me your blood. I will give you freedom. This is the demand of liberty. I am here to witness your blood seal for the liberty of your motherland. The skies reverberated to the full-throated shouts of Jai Hind. Recalling the formation of the Rani of Jhansi Brigade. The Rani of Jhansi Brigade was formed by Netaji with the idea of giving Indian women also a chance to take part in the fighting movement. 75% of the members of the Rani of Jhansi regiment were purely trained as infantry soldiers and officers. Netaji, while organizing the Indian National Army, also set about gaining recognition for the Azad Hind government from friendly nations. In the first week of November 1943, Netaji attended the Greater East Asia Conference held in Tokyo. So long as Anglo-American imperialism is not overthrown, India has no hope of achieving her liberty. We are therefore determined to fight shoulder to shoulder with you, no matter how long and hard the struggle may be, and no matter
what the suffering and the sacrifice involved may prove to be. Your names will go down in history, not merely as the makers of a new Nippon, not merely as the makers of a new East Asia, not merely as the makers of a new Asia, but as the makers and the architects of a new world. On December 29th, Netaji arrived at Port Blair to take control of Andaman and Nicobar Islands. Japan had earlier announced the handing over of these territories to the Azad Hind government. The liberation of the Andamans was likened by Netaji to the liberation of the Bastille during the French Revolution. He renamed the Andamans as Shahid and Nicobar as Swaraj. With the war guns booming across the eastern borders of India, the advance headquarters of the INA were shifted to Rangoon. The INA formation, which took part in the Battle of Imphal, were number 1 division under the command of General Muhammad Zaman Kiani. It had 3 brigades. Number 1 brigade, known as the Subhash Brigade, was commanded by me. Number 2 brigade, known as Gandhi Brigade, was commanded by Inayat Kiani. Number 3 brigade, known as Azad Brigade, was commanded by Colonel Gulzar Singh. In addition to this, there was the intelligence group, which was under the command of Colonel Shaukat Malik. We are conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ए जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ए जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा. The unpredictable monsoon cut off even the slender lines of supplies and halted the march towards Delhi. To add to the distress, the INA had no air cover. On the other hand, the Allied forces commanded unlimited air support and continuous reinforcements. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেকের মনে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে হয়তো হরিপুরায় গত সুরাট কংগ্রেসের পুনরভিনয় হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুখের কথা যে ভগবানের আশীর্বাদে সেই সমস্ত আশঙ্কা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। বন্ধুগণ, আর একটা কথা ভেবে আমার মনে আজ আনন্দ দেখা দিচ্ছে। এখানকার অভ্যর্থনা সমিতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মহাশয়ের পরিচালনায় যেভাবে কাজ করেছেন এবং যেভাবে আমাদের জন্য সমস্তই ব্যবস্থা সুবন্দোবস্ত করেছেন, এটা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়। তাই তাদের নিকট আমি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এতদ ব্যতীত এখানকার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সেবা করেছেন তাতে আমরা তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি এটা আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের এবং গৌরবের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধী এখানে সশরীরে উপস্থিত থেকে তার আশীর্বাদ ও প্রেরণা আমাদের দিয়েছেন। বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহায়তা এখানে করেছে এবং আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের প্রচার কার্যে ফিল্ম এবং রেডিও সাহায্য আরো বেশি নেব। সর্বশেষে আমি আপনাদের কাছে আমার অন্তরে নিবেদন জানাতে চাই। সে নিবেদন হচ্ছে এই যে আমাদের জাতির ব্রত এখন উদযাপন হয়নি, আমরা এখনো পরাধীন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতার পথে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি, কিন্তু তথাপি দুঃখের সঙ্গে এবং লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে এখনো ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। আগামী কয়েক মাস এবং কয়েক বছরের ঘটনার উপরেতে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। তাই আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে কাজে লেগে যাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ আমরা পরিত্যাগ করি। আমরা সকলে এক প্রাণ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রণী হয়ে আমরা আমার সামনেই চলি। বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। বন্দে মাতরম। জাতীয় উন্নতি কল্পে যখন যে কাজে তার ডাক পড়েছে তখনই তিনি অন্তরের সবটুকু আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার মাঝে। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। এখান থেকে এই প্রার্থনা মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক। বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা। সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান। সেই সঙ্গে কথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক। বাঙালির বাণী ভারতের বাণী।
soil of India is going to be the last theatre of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India peace. India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए
जोशे वतन बढ़ाए जा तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। বন্দে জাগ্রত মাতরম। চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। এখান থেকে এই প্রার্থনা মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক। বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা। সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান। Is going to be free. Our struggle is no doubt a non-violent struggle. But even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. Bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen in diesem Kampf, der für Indien ein Kampf Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sieg. Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. Within the ranks of the Indian National Congress, Bose now proceeded to Singapore. He received a hero's welcome by thousands of Indian volunteers, members of the Indian National Army under Japanese command. They were ready to fight the British, but had lacked a charismatic Indian leader. But not everyone believed that the Netaji died in 1945. Some suggested that he'd made it to the Soviet Union, where he was locked up in a labor camp. Others believed Bose escaped altogether. खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, जो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, जो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ा। 1月7日、自由インド仮政府主犯スバス・チャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両巨頭、故最前線ビルマに相対して今や戦局の切り替え、必勝攻勢の時至る。デリー進軍の日、近きにあるを心に帰して祝前主犯の閲兵を受けるインド国民軍。同日主犯はラクシュミ婦人部長らを帯同、バーモー国家代表を正式に訪問。仮政府のビルマ進出を祝福するバーモー首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねてインド解放に実力をもってする援助をしますと中外に鮮明する折からビルマ戦線にようやく戦機動く。